தினசரி உரையாடலுக்கான ஆங்கில சொற்றொடர்கள். Phrases for asking questions. கேள்விகளை கேட்பதற்கான சொற்றொடர்கள். Excuse me, do you know where the nearest bank is? மன்னிக்கவும், இங்கு அருகில் எங்கே வங்கி உள்ளது என்று தெரியுமா? Could you tell me how to get to the train station? ரயில் நிலையத்திற்கு எப்படி செல்வது என்று சொல்ல முடியுமா? Is there a good restaurant around here that you would recommend? நீங்கள் பரிந்துரைக்கும் நல்ல உணவகம் இங்கு உள்ளதா? Phrases for expressing emotions. உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான சொற்றொடர்கள். Over the moon, to be extremely happy or pleased. ஒருவர் எதையாவது பற்றி மிகவும் மகிழ்ச்சியாக அல்லது திருப்தியாக இருக்கிறார் என்று அர்த்தம். Our teacher was over the moon when we all passed the final exam. Feeling blue, be depressed or sad. இது மனச்சோர்வு அல்லது சோகம் பற்றியது. I was really feeling blue after Rajesh told me that he was leaving for the US. Get under someone's skin, annoy or irritate someone intensely. ஒருவரை கடுமையாக எரிச்சலூட்டுதல். Ramya constantly bragging about her job is getting under my skin.